Hola amigos, soy Kiran. Bienvenido en clase de español. ¿Cómo estás amigos? How are you friends? I hope you all are fine. So today in this video, we are going to see some amazing phrases, free time activities phrases with examples. So without any further delay, let's start our Spanish class. Are you ready? Let's start. Tiempo libre. Quedar con amigos. So, what do you like when you are free? Do you like to meet up with friends or stay with friends? So, uh, ¿te gusta hacer quedar con amigos en tiempo libre? Free time means tiempo libre when you have free times. So what do you like? To stay with friends, to jogging, to exercising, to reading? So let's see some examples and some phrases with examples. Quedar con amigos, to meet up with friends, stay with friends. Okay. Quedar con amigos is the phrases which means to meet up with friends, stay with friends. Okay. Quedar con amigos. So we use it in some examples like es un excelente lugar para quedar con amigos, para tomar unas copas y ver la puesta del sol. So we use quedar con amigos. Es un excelente lugar para quedar con amigos, para tomar unas copas y ver la puesta del sol. So it's an excellent place to meet with friends, to have drink and watch the sunset. So, do you like to stay? Tengo que decir, I must say soy muy casero. I love to stay. Me gusta mucho quedar con amigos en casa. Tengo que decir que soy muy casero. Me gusta mucho quedar con amigos en casa. So I must say, I love to stay at home and meet up with friends at home. Ir al cine, go to the movie or cinema. Ir al teatro. Ir al teatro, go to the theater. Me encanta ir al cine. Me encanta ir al cine los fines de semana para disfrutar de las últimas películas en pantalla grande. Me encanta ir al cine los fines de semana para disfrutar de las últimas películas en pantalla grande. I love going to the movies on weekend to enjoy the latest films on the big screen. Los viernes por la noche nos gusta ir al teatro. So every Friday night. So on Friday nights nos gusta ir al teatro para disfrutar de obras de teatro en vivo. Los viernes por la noche nos gusta ir al teatro. Ir al teatro is the phrase which we use in example, and I hope you like. So let's see. Nos gusta ir al teatro para disfrutar de obras de teatro en vivo. On Friday night, we like to go to the theater to enjoy live plays. Ir a un museo, go to the museum. Hacer ejercicio, to do exercise. So, क्या आप म्यूजियम जाना पसंद करते हैं या फिर एक्सरसाइज? Decidimos ir a un museo de arte hoy para apreciar las obras de famosos pintores. Decidimos ir a un museo de arte hoy para apreciar las obras de famosos pintores. So we decided to go to an art museum today to appreciate the work of famous painters.
और आप एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, todos los días dedico al menos 30 minutos a hacer ejercicio, ya sea correr o hacer yoga. Todos los días dedico al menos 30 minutos a hacer ejercicio, ya sea correr o hacer yoga. Every day I dedicate at least 30 minutes to exercising, whether it's running or doing yoga. To read, leer, to read, dibujar, to draw, ir de compras, to go shopping. Me encanta leer novelas. क्या आप नोवेल पढ़ना पसंद करते हैं या फिर कोई स्टोरी टेलिंग बुक? Me encanta leer novelas de ciencia ficción antes de dormir para relajarme y estimular mi imaginación. Me encanta leer novelas de ciencia ficción antes de dormir para relajarme y estimular mi imaginación. I love reading science fiction novels before bed to relax and stimulate my imagination. तो क्या आप सच में साइंस फिक्शन और स्टोरी टेलिंग और या फिर कौन सी तरह की बुक आप पढ़ना पसंद करते हैं जब आप फ्री होते हैं? I see that you have nice color pencils. Sorry. Veo que tiene lápices de colores buenos. Veo que tiene lápices de colores buenos. Le gusta dibujar. So, क्या आपको कलर करना पसंद है? ड्रॉ करना पसंद है? I see that you have nice color pencil. Do you like to draw? Oh, सबसे favorite काम shopping. When you free, do you like to shopping? Hoy decidí ir de compras para buscar un nuevo vestido para la boda de mi amiga el próximo fin de semana. Hoy decidí ir de compras para buscar un nuevo vestido para la boda de mi amiga el próximo fin de semana. Today I decided to go shopping to look for a new dress for my friends wearing next weekend. Escuchar música, to listen to music, bailar, to dance, viajar, to travel. ये स्पेनिश का वर्ब्स हैं जो आपको सेंटेंसेस के साथ बताया गया है कि आप इन वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं. Try, use and speak. Me encanta escuchar música clásica mientras trabajo ya que me ayuda a concentrarme y mantenerme motivado. Me encanta escuchar música clásica mientras trabajo ya que me ayuda a concentrarme y mantenerme. ¿Ok? Me encanta escuchar música clásica mientras trabajo ya que me ayuda a concentrarme y mantenerme motivado. I love listening to classical music while I work because it helps me concentrate and stay motivated. क्या ये आपको मोटिवेट करता है? En la fiesta de anoche todos estábamos. En la fiesta de anoche todos estábamos bailando y divirtiéndonos hasta altas horas de la noche. At last night's party, we were all dancing and having a great time until the early hour of the morning. En la fiesta de anoche todos estábamos bailando y divirtiéndonos hasta altas horas de la noche. Are you like to travel? Viajar
es una de mis pasiones y este verano planeo visitar varios países europeos para conocer diferentes culturas paisajes. Viajar es una de mis pasiones y este verano planeo visitar varios países europeos para conocer diferentes culturas paisajes. Means traveling is one of my passion and this summer I plan to visit several European countries to experience different culture and landscape. I repeat it. Traveling is one of my passion and this summer I plan to visit several European countries to experience different cultures and landscapes. Viajar es una de mis pasiones y este verano planeo visitar varios países europeos para conocer diferentes culturas y paisajes. Relajarse, to relax, jugar al fútbol, tenis, baloncesto. So, do you like relax or to play football, tennis or basketball? So, these are the activities you can listen music, relax. Después de una semana agitada en el trabajo, me encanta relajarme en casa leyendo un buen libro y disfrutando de una taza de caliente. Después de una semana agitada en el trabajo, me encanta relajarme en casa, leyendo un buen libro y disfrutando de una taza de té caliente. So after a busy week at work, I love to relax at home, reading a good book and enjoying a hot cup of tea. Or you like to do some activity like running, jumping, having fun at outdoors games. A los niños les encanta jugar en el parque, corriendo, saltando y divirtiéndose al aire libre. So children love to play at the park, running, jumping and having fun outdoors. So I hope you like the video. If you understand all the phrases, please try and use and speak all these phrases in your conversation, and I hope this will help you and you will be able to improve your Spanish pronunciations and Spanish language. Gracias por ver. Hasta luego.